ఇప్పుడు మనం ఒక స్ప్రింట్‌ని స్టార్ట్ చేయాలనంటే, మనం చేయాల్సిన మ్యాండేట్ థింగ్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ కెపాసిటీ ట్రాకర్‌ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. కెపాసిటీ అవును. ట్రాకర్ అప్డేటింగ్ ఎలా చేస్తామంటే, దానికి ఆల్రెడీ నిన్న ప్రాసెస్ చూసాము. కెపాసిటీ ట్రాకర్‌లోకెళ్ళి న్యూ ప్రాజెక్ట్, న్యూ టీమ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, టీమ్ మెంబర్స్‌ని యాడ్ చేసుకుంటాం. ఎడిట్ ఆప్షన్‌లోకెళ్ళి. రైట్. సో, అదెక్కడ ఉంటుంది? మనకి ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇక్కడే పక్కనే ఉంటుందనమాట. హుహు. సో, ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంది గదా! ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్‌లోకెళ్ళి మనము టీమ్ మెంబర్స్‌ని యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ కింద ఉన్న ఆప్షన్ ద్వారా. చేసుకొని అవును. వాళ్ళ డేస్ ఆఫ్స్ ఏమైనా ఉంటే, ఆ డే ఆఫ్స్‌ని ఇస్తాము. టీమ్ హాలిడే ఏమైనా ఉంటే, ఆ పర్టిక్యులర్ డేని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఎక్కడ హాలిడే ఉందో టీమ్ హాలిడే, ఆ హాలిడేని అప్డేట్ చేస్తాము. తర్వాత పర్టిక్యులర్‌గా ఎవరైనా ఒక లీవ్ తీసుకొని ఉంటే, ఆ డీటెయిల్స్‌ని ఎంటర్ చేస్తాం. అయితే ఈ ఎవరు లీవ్ పెట్టుకొనున్నారు అనేది ఎక్కడ తెలుస్తుందంటే, మనకు వర్క్ డేకి యాక్సెస్ ఇచ్చుంటారు. ఓకే. వర్క్ డే యాక్సెస్‌లో మనకు అంతా అప్డేట్ అయి ఉంటుందన్నమాట. మన టీమ్ మెంబర్ ధనంజయ్, సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ. ఇక్కడ మీరు ఆఫ్ అని అన్నారు. సో, ఓకే. దేర్ ఈస్ టైమ్ పీరియడ్ విచ్ దే హావ్ టేకెన్. ఇప్పుడు మీరు ఒక టైమ్ పీరియడ్ తీసుకొని ఉంటారు. లైక్ ఆగస్ట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు అని చెప్పేసి. సో, ఆ రోజు వాళ్ళు లీవ్ తీసుకోలేదు. సో అండ్ సో ఎగ్జాంపుల్ నాది. ఐ హావెంట్ టేకెన్ ఎనీ లీవ్ ఫర్ సో అండ్ సో. యెస్. సో, ఆ మంత్ అయిపోయింది. లైక్ ఐ మీన్ ఆ మంత్‌లో నేను అప్డేట్ చేయలేదు వాళ్ళు నాకు ఈరోజు ఆఫ్ ఉందని జెప్పి. యాస్ ఎన్ ఎమర్జెన్సీగా నేను ఆఫ్ తీసుకోవాల్సొచ్చింది. సో, హౌ థట్ విల్ బి గెట్టింగ్ అప్డేటెడ్? మళ్ళీ దాన్ని ఎడిట్ చేయొచ్చా అలాగా? చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అక్కడేంటంటే ఇలాంటివి ప్రాక్టికల్‌గా మనం వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా ఇలాంటి సిట్యుయేషన్స్ ఫేస్ అవుతాయి. ఎవరికైనా అవును. ఎమర్జెన్సీ సిట్యుయేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు లీవ్ తీసుకుంటారు. రైట్. సో, అప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు మనం యాస్ ఎ స్క్రమ్ మాస్టర్‌గా మనం ఏం చేయాలంటే, అక్కడ ఆల్రెడీ కమిట్ అయిపోయి ఉంటాం. స్ప్రింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 8థ్ స్టార్ట్ అయింది. 22nd ఎండ్ అవుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ 11థ్ ఏమైందంటే, సడెన్‌గా సుబ్బారెడ్డి అనే వ్యక్తి లీవ్ తీసుకున్నాడు. రైట్. సో, అప్పటికే మనం స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేసాము. వర్క్ ఆన్ గోయింగ్‌లో ఉంది. తను లీవ్ తీసుకున్నాడనమాట. అయితే ఇప్పుడు అక్కడున్న వర్క్‌ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలనంటే, ఈ వర్క్‌ని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఏమిస్తారంటే మనకొక ఇది ఉంటుంది. ఒక మెథడ్‌ని ఫాలో అవుతాం. ఆ మెథడ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్డి ఎన్ని అవర్స్ ఇంకా వర్క్ రిమైనింగ్ ఉందంటే 64 అవర్స్ వర్క్ ఉంది. ఉదా రైట్. సో, యెస్టర్‌డే మనం చూసినప్పుడు 72 ఉంది. 1 డే అయిపోయింది కాబట్టి అది 64కి వచ్చిందనమాట. అయితే ఈ 64 అవర్స్‌ని కంప్లీట్‌గా 100% ఆక్యుపెన్సీ చెయ్యం. ఎప్పుడు కూడా కొంత పర్సెంట్‌ని బఫర్ టైమ్‌గా పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రెడ్డి అనే వ్యక్తికి 64 అవర్స్ వర్కింగ్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే 50 అవర్సే వర్కింగ్ టైమ్ ఇస్తామన్నమాట. మిగతా 14 అవర్స్ బఫర్ టైమ్ ఉంటుంది. ఈ బఫర్ టైమ్ ఓహ్! 15% ఉండొచ్చు లేదా 10% ఉండొచ్చు. అకార్డింగ్ టు ద కంపెనీ గైడ్‌లైన్స్ అన్నమాట. వాళ్ళ గవర్నెన్స్‌లో ఎలా ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ బఫర్ టైమ్‌ని ఇస్తాం. కొందరేం చేస్తారంటే 100% ఇస్తారు. 100% ఇచ్చినా కూడా ఏమవుతుందంటే, అక్కడ వాళ్ళు ఈ యూజర్ స్టోరీ తీసుకునేటప్పుడే వాటి మీద ఎస్టిమేషన్స్ జరుగుతాయి. ఈరోజు మనం అదే చెప్పుకుంటాం యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్స్ అని. ఆ యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్‌లో వాళ్ళు ఎస్టిమేటెడ్ టైమ్‌ని కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక కొత్త కాలమ్ యాడ్ కావాలి. లేకపోతే ఒక కొత్త ట్యాబ్ యాడ్ కావాలనే దానికి కోడింగ్ చేయాలంటే ఒక 10 అవర్స్ పడుతుందనుకోండి. కానీ ఎస్టిమేషన్‌లో వాళ్ళేం జేస్తారంటే 13 అవర్స్ తీసుకుంటారు. సో, ఓకే. 13 అవర్స్‌ని స్టోరీ పాయింట్‌గా తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతుందంటే, వాళ్ళకు 10 అవర్స్ లోపలే వర్క్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్‌గా 10 అవర్సే ఎక్కువ వర్క్ ఆ 10 అవర్స్ అనేది మాక్సిమం టైమ్. కానీ దాని పైన 3 అవర్స్ ఇంకా ఎక్కువే తీసుకుంటారు. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతుందంటే, వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 అవర్స్ ఎగ్జాక్ట్‌గా వాళ్ళు టెక్నికల్‌గా బాగా ఉన్నప్పుడు 7 అవర్స్ లోపల అయిపోయే వర్క్‌ని వాళ్ళు 13 అవర్స్ వరకు పెట్టుకొనుంటారు. ఈ టైమ్‌ని అది. మనం బఫర్ టైమ్ అని అంటాం. సో, అలాంటి ఎమర్జెన్సీ సిట్యుయేషన్స్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు యూజర్ స్టోరీని రియల్‌గా వర్క్ చేయాల్సిన టైం కంటే కూడా బఫర్ టైమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, ఆ బఫర్ టైమ్‌ని పక్కన వాళ్ళకి మేనేజ్ చేసుకునేదానికి ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే స్క్రమ్ మాస్టర్‌గా సో అండ్ సో పర్సన్ లీవ్‌లో ఉన్నాడు అని చెప్పి మనం టీమ్ లీడ్‌ని అడుగుతాం. మన టీమ్‌లో పలానా లైక్ సుబ్బారెడ్డి లీవ్‌లో ఉన్నాడు కదా! ఎమర్జెన్సీ లీవ్ ఉంది. సో, అతని వర్క్ ఎవరైనా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళేం చేస్తారంటే దాన్ని ఓకే తీసుకుందాం అని చెప్తారు. లేదా ఇప్పుడు మనం ఒక థర్డ్ డే, ఫోర్త్ డే ఆఫ్ ద స్ప్రింట్ ఉంటే
ఓకే, వీ కెన్ గో అహెడ్ లేటర్ ఆల్సో. మళ్ళీ తర్వాత కూడా దాన్ని చేయొచ్చు. ఎందుకు? స్ప్రింట్ ఎండ్ ఎప్పుడుంది? 22nd ఎప్పుడో ఉంది. కానీ మనం ఎక్కడున్నాం? ఆగస్ట్ 10th 11th. లోనో, ఆగస్ట్ 11th లోనో ఉన్నప్పుడు ఇలా జరిగిందనుకోండి, చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఇన్ ద కేస్ ఇది ఎండ్ లో జరిగితే, స్ప్రింట్ ఎండ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయితే ఏమవుతుందంటే, అక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు కమిట్ అయిన వర్క్ ని ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేసుంటారు కాబట్టి, మనం అతను ఎమర్జెన్సీ లీవ్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకే యూ కెన్ గో అండ్ మన తర్వాత మీరు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్ అని మనం వాళ్ళకి చెప్తాం. ఎందుకంటే వీఆర్ అప్రోచింగ్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ప్రింట్, సో వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అని చెప్తాం. సో మీరన్నట్టుగా అవర్స్ ఆఫ్ లైక్ ఏదైతే బఫరింగ్ అవర్స్ తీసుకుంటారో అందులో అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేరే వాళ్ళకు ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ దే కెన్ అసైన్ ఇట్. ఎస్, ఓకే. వాళ్ళు దాన్ని టేక్ ఓవర్ చేసుకొని దాని మీద వర్క్ చేస్తారు. అలా చేయడానికి ప్రాసెస్ ఉంది. అలా చేయాలి, వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేయాలంటే అసలు ఒక టాస్క్ సుబ్బారెడ్డికి అసైన్ చేస్తే ఆ టాస్క్ ని తిరిగి రెడ్డికి అసైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఎలా అసైన్ చేస్తాము? ఈ జీరా అనేది జస్ట్ టికెటింగ్ టూల్ అంటాం. టికెటింగ్ టూల్ అంటే ఇష్యూస్ ని క్రియేట్ చేసి దాని ఫ్లోని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే టూల్ ఇది. దీంట్లో ఎటువంటి కోడ్స్ ఉండవు, ఏమీ ఉండవు. అయితే కోడ్ రాసేది అదంతా ఎక్కడ చేస్తారంటే కాన్ఫ్లుయెన్స్ లో చేసుకుంటారు అన్నమాట. సో కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది కోడ్ రిఫ్రాక్టింగ్ కి పెట్టుకుంటారు. దాన్ని కోడ్ స్టోరేజ్ గా కూడా పెట్టుకొని కోడ్ ని పుల్ ఆర్ పుష్ చేసుకుంటా ఉంటారు. ఈ కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే జీరాతో ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం డేటాబేస్ వాళ్ళు ఏ యాప్, ఏ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తున్నా వాటితో ఇంటర్లింక్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన కోడ్ ని అక్కడి నుంచి పుల్ ఆర్ పుష్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇది ప్రాసెస్ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్ ధనంజయ్. సంజన, యు ఆర్ క్లియర్, రైట్? యా ఐమ్ దేర్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇది క్లియర్ గా ఉంది కదా? ఓకే, అవును, క్లియర్ గా ఉంది ధనంజయ్. యా ఇట్స్ క్లియర్ నౌ. మీ డౌట్ అయితే క్లియర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. యా అయింది. సో ఇప్పుడు స్ప్రింట్ ని ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేయలేదు. స్ప్రింట్ ని ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా స్టార్ట్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. స్ప్రింట్ ని స్టార్ట్ చేయాలని అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే యూజర్ స్టోరీస్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవాలి, అంటే యాడ్ చేయాలి స్ప్రింట్ లేకి. ఏదైతే మనం ఇక్కడ చేసి ఉంటామో ఈ ఐటమ్స్ ని మనం ఆ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ లేకి యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసినప్పుడే మనకు ఆప్షన్ చూపిస్తుంది స్టార్ట్ స్ప్రింట్ అని. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ స్టోరీని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను, ఇలా చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏముంది, స్టార్ట్ స్ప్రింట్ అనేది మనకు ఐ మీన్ లైక్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్ అన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే యూజర్ స్టోరీస్ ని యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు అది ఐ మీన్ లైక్ వీ కెన్ విల్ గెట్ దట్ యాక్సెస్ అన్నమాట. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో అది ఒక ప్రాసెస్. అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్ప్రింట్ ని స్టార్ట్ చేసే ముందర ఇంకా నెక్స్ట్ చెక్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏమున్నాయంటే, ఫస్ట్ అప్డేటింగ్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ట్రాకర్, నెక్స్ట్ ఎడిటింగ్ ద స్ప్రింట్. డ్యూరింగ్ ఎడిటింగ్ ద స్ప్రింట్ వాట్ విల్ డూ ఈస్ విల్ చెక్ things like date, from which date to which date, and what is the sprint number, whether it is a sprint or spike or any technical debt is going on, something like that మనము అక్కడ నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం. అలానే స్ప్రింట్ గోల్ ని కూడా రాస్తాం అన్నమాట. ఈ స్ప్రింట్ లో మనం ఏం చేస్తాము, ఏం అకంప్లిష్ చేయాలి ఈ స్ప్రింట్ ఎండ్ కంతా అని మనం చేసుకుంటాం. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం ఏమని చెప్తామంటే ఎడిటింగ్ స్ప్రింట్ ఉంటుంది. స్ప్రింట్ ఎడిట్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ డీటెయిల్స్ అని క్లిక్ ఇస్తాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో యూ దట్. సో ఇక్కడ మనకు ఎడిట్ స్ప్రింట్ కి వెళ్తే మనం ఏదైనా ఇక్కడ మోడిఫికేషన్ చేయాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ని మోడిఫికేషన్ చేయాలి, లేదా డ్యూరేషన్ ని మోడిఫికేషన్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 12 AM కి స్టార్ట్ అవ్వమని ఉంది స్టార్ట్ డేట్, బట్ 12 AM లో ఎవరు వర్క్ చేస్తా ఉండరు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ ఇండియా 12 AM దే విల్ బి ఇట్ విల్ బి లైక్ అ నైట్, అది రాత్రి ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు వర్కింగ్ అవర్స్ కాదు. లేదా ఏదైనా నైట్ టైం కూడా, నైట్ షిఫ్ట్స్ ఎవరన్నా ఉన్నా కూడా మేబీ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండొచ్చు. బట్ ఇన్ జనరల్ మనం దాన్ని ప్రతిరోజు ఐ మీన్ లైక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తామంటే మార్నింగ్ 10:30కి స్ప్రింట్ ని స్టార్ట్ చేసేటట్టుగా పెట్టుకుంటాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ అప్డేట్ అని ఇస్తే అప్డేట్ అవుతుంది, లేటర్ మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం ఏం చెప్తామంటే ఎడిట్ స్ప్రింట్ అని చెప్తాం, ఎడిటింగ్ ద స్ప్రింట్. లేటర్ టు దిస్ వన్ యాడింగ్.
సో యాడింగ్ యూజర్ స్టోరీస్ అనేది ఒక మన టాస్క్, నెక్స్ట్ చెక్ లిస్ట్ అనమాట. యాడింగ్ యూజర్ స్టోరీస్ కింద మళ్ళీ ఫ్యూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఒక యూజర్ స్టోరీని స్ప్రింట్ లేకి యాడ్ చేయాలంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీని మనం స్ప్రింట్ లేకి యాడ్ చేయాలంటే కొన్ని మెథడ్స్ ని మనం ఫాలో కావాలి. అంటే ప్రీ చెక్ లిస్ట్లు ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ వి నీడ్ టు చెక్ ఫ్యూ థింగ్స్. దీంట్లో ఈ యూజర్ స్టోరీనే ఎందుకు తీసుకోవాలి పర్టికులర్ స్ప్రింట్ కి, లేదా యూజర్ స్టోరీని కరెక్ట్ గా ఎస్టిమేట్ చేశారా లేదా అనేది. సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ ఎస్టిమేషన్స్. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏదైనా ఉంటుంది, కాన్ఫిగరింగ్ రిపోర్ట్స్, క్రియేటింగ్ వర్క్ ఫ్లోస్ అండ్ ఎస్టిమేషన్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్స్ ని మనం చూస్తాం. ఆ ఎస్టిమేషన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో ఈ యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ చేయాలి అంటే, యూజర్ స్టోరీ జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోదు. ఆ యూజర్ స్టోరీని ఎంత టైం పడుతుంది యూజర్ స్టోరీ క్రియేట్ చేయాలంటే, ఎన్ని అవర్స్ మాన్యువల్ వర్క్ అవర్స్ కావాలి, లేదా ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అనేది మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ స్క్రమ్ మాస్టర్ రోల్ ఏముంటుందంటే, యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ స్క్రమ్ మాస్టర్ చేయడు. యూజర్ స్టోరీ రాసేది యూజర్ స్టోరీని డిస్క్రైబ్ చేయడం, లేదా దాన్ని ఏమంటామంటే, యూజర్ స్టోరీ is not created by the Scrum Master, but he will facilitate the meeting between product owner and the development team to create user stories. That is the role of Scrum Master. He won't involve in writing the user stories. He never involves in writing. But in some companies, if they ask you to write the user stories in the absence of product owner, you should be ready to take that one. సో మనం దాన్ని అది చేయాలి అని అంటే మనకు తెలిసి ఉండాలి అది అసలు యూజర్ స్టోరీని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారని. ఆ యూజర్ స్టోరీ క్రియేషన్ ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం. అయితే యూజర్ స్టోరీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఎన్ని రోజుల లోపల కంప్లీట్ చేస్తారు ఈ వర్క్ ని. మనం తీసుకున్న ఈ యూజర్ స్టోరీ యూజర్ కెన్ లాగిన్ విత్ జీమెయిల్ ఐడి ఆర్ సమ్ మెయిల్ ఐడి అనేది అలా యాక్సెస్ కావాలి వాళ్ళకి యూజర్స్ కంటే, మనం తీసుకోవాల్సిన టెక్నికల్ ప్రికాషన్స్ ఏంటి, టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఎలా ఉండాలి అనేది అంతా కూడా ఈ డెవలప్మెంట్ టీమ్ డిస్కస్ చేసుకుంటుంది. దానికి కావాల్సిన మీటింగ్ ని మాత్రం మనం ఫెసిలిటేట్ చేస్తాం. సంజన గారు చెప్పండి. నేనేమంటున్నానంటే, ఇప్పుడు యూజర్ స్టోరీ మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టాం కదా ధనంజయ్. Yes. I mean, there are some user stories from here. So now we have to estimate how long it will take. So we cannot directly add into print now. Yes. So before adding into the sprint, we'll go with one word called as product backlog grooming or backlog grooming. We'll use that word to define that estimation of user stories. ఈ యూజర్ స్టోరీస్ ని ఇలా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ AB3 ఉంది, AB4 ఉంది, AB5 ఉంది. సో ఈ 3 స్టోరీస్ నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో కంప్లీట్ చేయాలని ప్రోడక్ట్ ఓనర్ మనకు చెప్తే, అప్పుడు ఆ మీటింగ్ ని ఫెసిలిటేట్ చేస్తాం. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఉంటాడు, డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం స్క్రమ్ మాస్టర్ కూడా ఉంటాడు. స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తాడంటే, ఆ మీటింగ్ ని టైం షెడ్యూల్ ని చూసుకొని ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కి, అట్ ద సేమ్ టైం డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి టైం ని చూసుకొని వాళ్ళకు ఆ మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసి మీటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతాడు. అప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఈ 3 స్టోరీస్ మనం నెక్స్ట్ కంప్లీట్ చేయాలన్నప్పుడు, అయితే వీటిలో ఏది కంప్లీట్ చేయాలి ఫస్ట్, ఏది నెక్స్ట్ తీసుకోవాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. సో నవేడేస్ మొబైల్ నెంబర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి మ్యాండేటరీ, మ్యాండేట్ థింగ్ లాగా అయ్యిందనమాట. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ పర్సనల్ నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ నెంబర్ తో లాగిన్ అవ్వడం ఈజీ. అయితే మెయిల్ ఐడితో ఎందుకు కాకూడదు అనే డిస్కషన్ వస్తుంది. ఆ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు కొందరికి మెయిల్ ఐడీస్ ఉంటాయి, కొందరికి మెయిల్ ఐడీస్ ఉండవు. సో అందరికీ మెయిల్ ఐడీస్ ఉండాలని రూల్ లేదు కాబట్టి, సో మొబైల్ నెంబర్ అయితే మాక్సిమం ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ కోసం మొబైల్ నెంబర్ అయితే కంపల్సరీగా వాడుతూ ఉంటారు. సో మొబైల్ ఐడి అనేది ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది డెవలప్మెంట్ టీమ్ డిస్కస్ చేశారనుకోండి, అది యాక్చువల్ గా ఎక్కడ ఉండింది, 3, 4 తర్వాత 5 ఉండింది. కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ యూజర్ స్టోరీగా ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలో దాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాం. సో వీఆర్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ దట్ యూజర్ స్టోరీ విచ్ దే ఆర్. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ వాటిని చేంజ్ చేస్తూ అప్డేట్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ కమిటింగ్ థింగ్ ఏదంటే ఏపీడిబి 5 అనేది ఫస్ట్ కమిట్ అవుతారు. తర్వాత 3 కమిట్ అవ్వచ్చు, తర్వాత 4, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ నెంబర్స్. ఆ నెంబర్ ఇది ఉంది కదా, 3 ఉంది కదా, 3 ఫస్ట్ తీసుకోవాలనేది రూల్ లేదు. అలాంటి కండిషన్స్ ఏమీ లేవు అనమాట. సో
ఇక్కడ నెంబర్ కంటే కూడా దాని యొక్క బిజినెస్ వాల్యూకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. సో they'll give more importance to the business value for the user story which it is giving. So user story, how much it is giving business value will be taken as a high priority one. అది దాన్ని మనం హై ప్రియారిటీగా తీసుకుంటాం. ఇలా మనం ఈ యూజర్ స్టోరీస్ ని రీఅరేంజ్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ అని అంటాం. ఈ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే ఒక స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు స్ప్రింట్ సైకిల్లో ఒక స్ప్రింట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు 4th డే నుంచి లేదా 4th డే నుంచి 6th or 7th డే లోపల జరుగుతుంది. సో మీకు అర్థమైంది కదా ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము ఇక్కడ చూద్దాం స్ప్రింట్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది. స్ప్రింట్ సైకిల్ సారీ స్ప్రింట్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏముంటుంది స్ప్రింట్ లో యాక్చువల్ గా మనం స్క్రమ్ గైడ్ చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ద స్ప్రింట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సో స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ తర్వాత డైలీ స్క్రమ్ later to this one sprint review, then sprint retrospective. So these are the sprint cycle follows this one. First the sprint, later sprint planning, daily scrum, sprint review, sprint retrospective. The sprint, ఈ sprint ఎంత టైం బాక్స్ ఎంత అని అంటే స్ప్రింట్స్ టైం బాక్స్ ఈస్ టైం బాక్స్డ్ ఫర్ 10 days. సో స్ప్రింట్ టైం బాక్స్ ఎంత అంటే 10 days అనమాట. దాని డ్యూరేషన్ ఎంత 10 days. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ని ఎలా స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంటుందంటే స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ టైం బాక్స్డ్ ఫర్ time boxed for 4 hours for 10 days sprint. 4 hours for a 10 days sprint. I mean for 2 weeks sprint. Like a 14 days sprint we can say in days if we are saying 14 days. సో 14 days కి ఎంత టైం అలాట్ చేస్తారంటే స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ కి 4 hours ఉంటుంది అనమాట ఫర్ 14 days sprint. If it is 1 month sprint like 28 days sprint or 1 month sprint అంటే ఎలా ఉంటుందంటే 8 hours ఉంటుంది. 8 hours workable planning time they will take. So during 8 hours what they will do that we'll discuss today. For 1 month sprint. సో ఇది 1 month కి ఇలా ప్లాన్ చేస్తారు. లైక్ అలాగే డైలీ స్క్రమ్ ఎంత టైం తీసుకుంటుందంటే దిస్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ డైలీ స్క్రమ్ maximum of 15 minutes టైం 15 minutes డైలీ స్క్రమ్ ఉంటుంది. yes hi jay good morning. yeah hi స్వాతి. yeah actually నాకు మీటింగ్ డైలీ డిలే అవుతుంది అండ్ టుడే ఇవాళ యాక్చువల్లీ మీటింగ్ లో ఇట్లా మీరు చెప్పింది ఒక టాపిక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు జీరా అనేది క్లౌడ్ కదా, క్లౌడ్ యాప్ అన్నమాట. అది క్లౌడ్ యాప్, క్లౌడ్ బేస్డ్. అండ్ అజూర్ డెవాప్స్ అంటే
అవి ఏం చేస్తాయంటే మనము స్ప్రింట్ లో వర్క్ చేసిన దాన్ని టెక్నికల్ గా మనము లేదా విజువల్ గా మనం చూపించడానికి డెవాప్స్ ని కానీ అజూర్ ని కానీ వాడతారు. యాక్చువల్‌గా మీరు చెప్పిన టాపిక్స్ అందులో ఆప్షన్స్ కనిపించాయి నాకు ఇవాళ. అంటే స్ప్రింట్ అవి అలొకేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఓకే. ఇప్పుడు ఒక పర్టిక్యులర్ పర్సన్‌కి టాస్క్ అసైన్ చేసినప్పుడు టైమ్ ఉంటది కదా! అది మీరు ఇందులో టాపిక్ కవర్ చేస్తారా అది? కవర్ చేస్తాను. అది ఎట్లా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు ఇన్ అవర్స్ అనేది చెప్తాం. ఓకే. సో స్ప్రింట్ రివ్యూ ఎప్పుడు కూడా 2 వీక్స్ కి అయితే మనకు 2 వీక్స్ స్ప్రింట్ అయితే మనకు ఎంత టైం తీసుకుంటుందంటే 2 అవర్స్ తీసుకుంటుంది. 2 అవర్స్ ఆఫ్ టైం ఫర్ 2 hours of time for a 2 weeks sprint. Whereas for 1 month అయితే for 1 month ఎంత టైం అంటే 4 hours ని తీసుకుంటాం స్ప్రింట్ రివ్యూ కోసం. ఈ స్ప్రింట్ రివ్యూలో ఏం చేస్తారంటే మనం చేసిన వర్క్ ని డెమో ఇస్తారనమాట. స్ప్రింట్ రివ్యూని స్ప్రింట్ డెమో అని కూడా పిలిచొచ్చు. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అ స్ప్రింట్ డెమో యాజ్ వెల్. సో అలా ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, దట్ ఈస్ స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ 2 weeks sprint time is 1.5 hours. So 1.5 hours of time. Whereas for 1 month మనం ఏం చేస్తామంటే they will take maximum time of 3 hours. So during this time what they will discuss is so sprint లో మనం ఏం చేసాము, అయితే చేసిన దాంట్లో ఎక్కడైనా మనకు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, ఎక్కడైనా మనం కష్టంగా ఫీల్ అయ్యాం, డిడ్ వి ఫెల్ట్ ఎనీ హార్డ్ థింగ్స్, ఏవైనా ఇంపెడిమెంట్స్ వచ్చాయా, ఇలాంటివన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తారు. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ వన్ ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ అబౌట్ దిస్ వన్. బట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ప్రింట్ సైకిల్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇవి టైం బాక్సింగ్ అనమాట. ప్రతి దానికి టైం బాక్స్ ఉంటుంది. ఇవి కూడా అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద టైం బాక్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ యువర్ స్ప్రింట్ రివ్యూ ఆర్ స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ అని అడుగుతారు. అయితే మనం 2 hours 1.5 hours చెప్పాము అనుకుందాం దీనికి. అయితే వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారంటే, ఇది అడిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చనే వాళ్ళు అడిగేది, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ టైమ్ అని అడుగుతారు. బట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ వాట్ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఈస్ ఎస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ దట్ వన్. But at the same time, what we can say is a typical question ఇది 1.5 hours లోనే కంప్లీట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు అవుతుంది. ఎప్పుడు స్ప్రింట్ లో మనం తీసుకున్న వర్క్ ఏ ఇంపెడిమెంట్స్ లేకుండా జరిగితే అక్కడ 1.5 hours కానీ 2 hours లో కానీ స్ప్రింట్ రివ్యూ ఆర్ స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ అయిపోతుంది. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఏవైనా ఇంపెడిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మోర్ దాన్ దట్ టైం బాక్స్ ఆల్సో జరుగుతాయి. అయితే మనం ఈ ఆన్సర్ కూడా చెప్తాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ విల్ కంప్లీట్ దట్ థింగ్స్ విత్ ఇన్ ద టైం బాక్స్. Some in practical world what happens is sometimes situations where arises we need to go beyond that time also అని చెప్తాం. దీని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ వాడు ఏమడుగుతాడంటే, ఈజ్ దట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అని అడుగుతాడు. సో అప్పుడు మనం దానికి ఏం చెప్తామంటే, ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు గో బియాండ్ ద టైమ్ బాక్స్, బట్ సమ్ టైమ్ దేర్ ఆర్ నో పర్ఫెక్ట్ థింగ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. దెర్ ఈస్ సమ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. So here also the same thing happens in my team sometimes, where we have in a hard situation. ఇది మనం వాళ్ళకి చెప్పే ఆన్సర్. కొన్నిసార్లు ఇలా జరుగుతుంది, కొన్నిసార్లు కష్టమైనవి ఉన్నప్పుడు మోర్ దాన్ ద టైం బాక్స్ కూడా జరుగుతాయి అని చెప్తే వాడు అప్పుడు అడుగుతాడు, అయితే ఇది కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ అని. కాదు, ఇది కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ అయితే కాదు, అకార్డింగ్ టు ద స్క్రమ్ గైడ్ దట్ షుడ్ హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ ద టైం బాక్స్ ఓన్లీ. బట్ ప్రపంచంలో మనకి ఏవి కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేటి కనపరావు. ప్రతి దాంట్లోనూ కొంత అన్సర్టనిటీ ఉంటుంది. సో ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మై టీమ్ ఆల్సో అని చెప్తాం. సో అలా మనము వీ కెన్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ అనమాట. ఓకే, జస్ట్ మినిట్. ఇప్పుడు మనం ద పాయింట్ వేర్ వీఆర్ హియర్ ఈస్, సో ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే, when we do this product backlog grooming is during the sprint. After sprint planning, during the sprint daily something happens, no, during the sprint, that is here this 10 days, during this 10 days time. So product backlog grooming will takes place in product backlog
grooming. Product backlog grooming will be done on or between fourth day to from fourth day to seventh day. So fourth day to seventh day of a sprint, we'll do that one, product backlog grooming. That also will go during the sprint. Within the 10 days time, product backlog grooming also will takes place. We need to do product backlog grooming between fourth day to seventh day. So Scrum Master actually need to take a step and communicate with the product owner and development team for the purpose of product backlog grooming. ప్రోడక్ట్ స్క్రమ్ మాస్టరే ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ జరిగిందా లేదా అని ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అడుగుతాడు ఫస్ట్. లేదు జరగలేదంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఒక మెయిల్ వేస్తాం. సో సో ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ ఉంది, యూ నీడ్ టు అటెండ్ ఇన్ సో టైం అని చెప్పి పెడతాం. సో అప్పుడు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ మీటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతారు. అయితే యాక్చువల్ గా అది ఎప్పుడు జరగాలి అని అంటే, సో దట్ షుడ్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ fourth and seventh day. Between fourth day to seventh day of the sprint. But 8th day, 9th day, 10th day ఏం చేస్తారు అనేది తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఈ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్న యూజర్ స్టోరీస్ ని, బ్యాక్లాగ్ లో ఉన్న యూజర్ స్టోరీస్ ని రీఅరేంజ్ చేస్తాం. గ్రూమింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీఅరేంజింగ్ ఆఫ్ యూజర్ స్టోరీస్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ బిజినెస్ వాల్యూ. You should remember that based on what you are doing, grooming is based on the business value of user stories. We'll groom this, we'll rearrange that one, take into high priority. So that is a thing we are doing this. So that is a one thing. And coming to the point, during the product backlog grooming, they will go for some estimation. Before adding user stories, these all things should happen. That is point is product backlog grooming happened. Product backlog grooming should be done, and at the same time user story estimation So value based prioritization. Value based prioritization or value based priority, or you can call value based what we can call it as based on the value, which value, business value ni base cheskoni వాటి యూజర్ స్టోరీస్ ని యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఈ వాల్యూ బేస్డ్ ప్రియోరిటైజేషన్ ని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వేర్ సో హియర్ సో వాల్యూ బేస్డ్ ప్రియోరిటైజేషన్ స్క్రమ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఈస్ value based priority, that is value based prioritization. This is used for user story estimations. So 5 Scrum principles ఏంటి? Self organization, collaboration, value based prioritization, time boxing, iterative development. So in meanwhile, when we are going to complete this Scrum classes, I'll explain each of this one where it is used. Value based prioritization ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మనకు? యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ కోసం మనం వాడతాం దీన్ని. యూజర్ స్టోరీస్ ని స్ప్రింట్ లో యాడ్ చేయకముందు ఈ ప్రాసెస్ ని మనం వాల్యూ బేస్డ్ ప్రియోరిటైజేషన్ ప్రిన్సిపల్ ని వాడతాం అన్నమాట. సో ఇది ఇక్కడ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ గురించి ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకుందాం. We have half an hour, more than 35 minutes it will take for explaining user story estimation. That will continue today. So coming to the point, that is user story estimation. User story estimation.
So what is this user story estimation means? Let us say this is the one I'm using. User can log in with mobile number. So this particular user story is under which epic? So login access should be given to customer into the app. For providing access to the customer, so we are taking few steps, giving access to the customer through certain process, either by using mobile number or by using their mail IDs, or I mean Gmail ID or Yahoo or some other thing. సో ఆ యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి మనం ఫస్ట్ తీసుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ లో మొబైల్ నెంబర్ ని తీసుకుంటున్నాం. అయితే యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మనం ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ జరిగేటప్పుడు జరుగుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ గ్రూమింగ్ ఆల్సో వన్స్ అగైన్ దే విల్ డూ దిస్ ప్రాసెస్. Either they may complete that estimation during the grooming or during the planning of the sprint. During sprint planning లో అయినా జరగచ్చు, లేదా గ్రూమింగ్ లో అయినా చేయొచ్చు. గ్రూమింగ్ లో టైం ఉంటే చేస్తారు. ఇన్ కేస్ అక్కడ టైం లేకపోతే మనం ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ టైం ఉంది ప్లానింగ్ కోసం. దట్ ఈస్ 4 hours ఫర్ 2 weeks స్ప్రింట్, 8 hours ఫర్ 1 month స్ప్రింట్. 1 month కి 8 hours ఎస్టిమేషన్ జరుగుతుంది, ఐ మీన్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ జరుగుతుంది. ఈ 8 hours లో వాళ్ళు ఏం డిస్కస్ చేస్తారంటే ఎస్టిమేషన్ ఎలా చేస్తున్నారు అనేది చూస్తారన్నమాట. సో ఫర్ దిస్ వన్ there are different methods for estimating user stories. How that one is based on like t-shirt size. T-shirt size అనేది ఒక మెథడ్. బేస్డ్ ఆన్ టీ-షర్ట్ సైజ్ మనం చేయొచ్చు. లేదంటే నెక్స్ట్ మనం ఇంకా దేని బేస్ చేసుకొని చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ టీ-షర్ట్ సైజ్ అండ్ బకెట్ సైజ్ సిస్టమ్. Bucket size system. And one more process which we follow is, let me show that one. So instead of typing and wasting our time, we can use that just copying these things. Fibonacci series is another thing. So Fibonacci series. What is this big bucket size and how we can do estimation in this one is, say now we taken one example. Users, I mean like a user should log in with mobile number. So for that one, developers may say different points like whether it is this type of I mean like model will be there. T-shirts sizes, how they will take into consideration is like so T-shirts will have different sizes like extra small or double extra small, small, medium, large, extra large and double extra large. So here the number how we can say is a user story which can be completed within a day. We can consider that one as extra small. And a user story which can be completed within 2 days, we can say it as like extra small. Previous one is double extra small, now it is extra small. And whereas small is which can complete in 3 days, medium is 5 days, large which can complete in 8 days, and extra large is 13 days, double extra large is 21 days it will take to complete. But our sprint time is between large and extra large. That is 10 days is our sprint time, workable time, 10 days our workable time. So it is in between these two. User story estimation ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఒక యూజర్ స్టోరీ అనేది ఎలా ఉండాలంటే అది స్మాల్ గా ఉండాలి. అయితే ఆ స్మాల్ గా ఉండేది ఎంత స్మాల్ ఉండాలంటే ఒక పర్టికులర్ స్ప్రింట్ లోనే యాక్ట్ చేసేంతగా ఉండాలి.
కానీ యూజర్ స్టోరీని ఇంతకంటే ఎక్కువ స్లైస్ చేయకూడదు. ఐ మీన్ లైక్ లెస్ దాన్ 1 స్ప్రింట్ లో కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా ఉండకూడదు అనమాట. ఎప్పుడైనా ఒక యూజర్ స్టోరీ రాయాలి అంటే తీసుకునే ఫస్ట్ ప్రికాషన్ ఏంటంటే ఆ యూజర్ స్టోరీని ఎప్పుడు కూడా ఒక్క స్ప్రింట్ కంటే తక్కువ ఉండేటట్టు చేయకూడదు, 2 స్ప్రింట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండేటట్టు చేయకూడదు. 2 స్ప్రింట్స్ వరకు చేయొచ్చు, అయితే ఇది ఐడియల్ ప్రాసెస్ కాదు. ఐడియల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ అ స్ప్రింట్ యూజర్ స్టోరీ షుడ్ కంప్లీట్, అలా ఉండాలి యూజర్ స్టోరీ. అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నా ఐడియల్ కాదు, అంతకంటే తక్కువ ఉన్నా కూడా ఐడియల్ ప్రాసెస్ కాదు. ఆ ప్రాసెస్ ని ఐ మీన్ లైక్ అది ఐడియల్ ప్రాసెస్ కాదని చెప్తాం. అయితే హూ విల్ డిసైడ్స్ విత్ ఇన్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ అని ఎవరు చెప్తారని అంటే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ చెప్తాడు, ఇది మనకు కావాల్సిన బిజినెస్ వాల్యూ. అప్పుడు డెవలపర్స్ చెప్తారు, ఈ బిజినెస్ వాల్యూని మనం డెవలప్ చేయాలంటే మాకు ఇంత టైం కావాలని. బట్ ఆ టైం డెవలపర్స్ చెప్పిన టైం ఒక ఇన్ కేస్ అది మోర్ దాన్ 1 స్ప్రింట్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ యూజర్ స్టోరీని 2 పీసెస్ గా డివైడ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ 2 పీసెస్ ని ఒక యూజర్ స్టోరీని ఒక స్ప్రింట్ లో, ఇంకొక పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యూజర్ స్టోరీని ఇంకొక స్ప్రింట్ లో చేస్తారనమాట. అయితే ఇప్పుడు ఈ 2 పీసెస్ గా ఉన్నాయి కదా, ఇవి 2 సేమ్ ఒకే యూజర్ స్టోరీ అవుతుందంటే నో, అలా కాదు. ఆ 2 పీసెస్ చేసిన తర్వాత ఈ పీసెస్ ని యూజర్ స్టోరీగా తీసుకోవాలి. అంతకు ముందు ఉన్నదాన్ని ఏంగా తీసుకుంటామంటే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎపిక్ అని చెప్తాం. సంజన, మీకు క్లియర్ గా ఉందా నేను చెప్పిన డిఫరెన్స్ అనేది? ధనంజయ్ కొంచెం రైట్ అర్థమైంది. యా, యూజర్ స్టోరీ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలంటే 2 వీక్స్ లో అయిపోయే విధంగా ఉండాలి ఐడియల్ ప్రాసెస్. సమ్ Okay. కేసెస్ ఏమైతుందంటే 2 స్ప్రింట్స్ జరగచ్చు, అంటే 4 వీక్స్ కూడా పోవచ్చు. అది బేస్డ్ ఆన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి, దాని టెక్నికల్ డిపెండెన్సీస్ ని బట్టి 4 వీక్స్ కూడా జరగచ్చు. అయితే అది ఐడియల్ ప్రాసెస్ కాదు. ఇన్ కేస్ అది మోర్ దాన్ 2 స్ప్రింట్స్ తీసుకుంటుంది అనుకుందాం, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మళ్ళీ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తారు ఈ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీని. అప్పుడు 2 చిన్న పీసెస్ గా తీసుకొని ఒక పర్టికులర్ స్ప్రింట్ లో చేసేటట్టుగా చేసుకున్నారనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేసాము, ఆల్రెడీ మనం మొబైల్ నెంబర్ మీద యూజర్ స్టోరీని క్రియేట్ చేసాము. అయితే ఇది ఇప్పుడు అది 2 స్ప్రింట్స్ లో కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు, మోర్ దాన్ 2 స్ప్రింట్స్ తీసుకుంటుంది అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని డివైడ్ చేస్తారు. డివైడ్ చేసిన పీసెస్ ని టాస్క్లు అంటామా అంటే అనం. ఇప్పుడు ఆ డివైడ్ చేసిన పార్ట్లనే యూజర్ స్టోరీగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. ముందున్న యూజర్ స్టోరీని తీసేసి ఇప్పుడు ఈ యూజర్ స్టోరీని యాడ్ చేస్తారనమాట. దీన్ని టాస్క్ కింద కన్సిడర్ చేయమా ధనంజయ్? ఐ మీన్ టాస్క్ అండ్ సబ్ టాస్క్ కింద, ఎందుకంటే దాన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా వర్క్ ని. ఆ వర్క్ ని డివైడ్ చేసిన అప్పుడు ఏమైందంటే ఇది ఒక యూజర్ స్టోరీ, మనం తీసుకునే యూజర్ స్టోరీ ఏంటి, మొబైల్ నెంబర్ తో చేయాలని. ఆ యూజర్ స్టోరీ మొబైల్ నెంబర్ తో యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి డెవలపర్ కి టైం పడుతుంది. ఎంత టైం? మోర్ దాన్ 2 స్ప్రింట్స్ పడుతుంది అంటే అప్పుడు ఆ యూజర్ స్టోరీని తీసేసి అదే వర్క్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా 2 పీసెస్ గా చేసుకుంటారు అనమాట. అప్పుడు ఆ Okay. పీసెస్ ని యూజర్ స్టోరీస్ గా పెట్టుకుంటారు. Got it. ఓకేనా? సో Yeah. అలా చేస్తారు అనమాట. సో ఆ ఎస్టిమేషన్ కి టీ షర్ట్ సైజ్ ని వాడతారు. అట్ ద సేమ్ టైం బకెట్ సైజ్ కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో బకెట్ సైజ్ అనేది కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. సో స్మాల్, వెరీ స్మాల్, మీడియం, లార్జ్, ఎక్స్ట్రా లార్జ్ బకెట్స్ అని. సో విచ్ మే టేక్స్ అ ఫ్యూ డేస్ టు ఫ్యూ వీక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇలా ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ ని. ఐ మీన్ లైక్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అ bucket size process. These two are not ideal processes. Why? Because maybe they are using the same number sequence of Fibonacci series. Fibonacci series ని మనం ఐడియల్ గా తీసుకుంటాం. ఎందుకు ఐడియల్ గా తీసుకుంటాం అంటే, సో లెట్ us show that the difference for this one also. I mean like Fibonacci series. సో ఫిబొనాకీ సిరీస్ ని తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఐ మీన్ లైక్ ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? అసలు ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఈ సిరీస్ ని ఐ మీన్ లైక్ బయో పీపుల్ కాల్డ్ యాజ్ బాటనిస్ట్. సో ఈ బాటనీ పీపుల్ ఏం చేశారంటే ఫ్లవర్ యొక్క పెటల్స్ ని కౌంట్ చేయడానికి తీసుకున్నారు. ఈ పెటల్స్ లో 1 ఉండొచ్చు, ఒక పెటలే ఉండొచ్చు, లేదా 2 పెటల్స్ ఉంటాయి. 2 పెటల్స్ ఉన్న ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి, 3 పెటల్స్ ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి, కానీ 4 పెటల్స్ ఉన్న ఫ్లవర్స్ లేవు. మీరు కావాలంటే గమనించండి ఫ్లవర్స్ ని. అయితే ఒకే పెటల్ ఉంటుంది, లేదా 2 పెటల్స్ ఉంటాయి, 3 పెటల్స్ ఉంటాయి, 5 పెటల్స్ ఉంటాయి,
8, 13, 21, 34, 55, 89. సో ఈ 89 అనేది మనం జనరల్ గా ఎక్కడ చూస్తామంటే సన్ఫ్లవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సన్ఫ్లవర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఆ ప్లాంట్స్ ని చూస్తాం. ఈ ఈ ప్యాటర్న్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజ్ తీసుకోండి, దాంట్లో 13 ఉండొచ్చు, 13 కంటే ఎక్కువ పెటల్స్ ఉండకపోవచ్చు, లేదా 21 ఉండొచ్చు. బట్ in between 13 to 21 there are different numbers like 14, 15, 16, some up to 20. There are numbers, that numbers are not, I mean that many petals will not be there. So in nature it follows a sequence. So that sequence was first identified by Fibonacci, and we call that sequence as Fibonacci sequence. So where the numbers are with 60% higher than the previous number. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే 0, next number is 1. 0 plus 1 is 1 only. So 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13. 13 plus 8, 21. 21 plus 13, 34. 34 plus 21, 55. 55 plus 34, 89. So the next number is 60% to the preceding number. So previous number మనకి ఏదైతే ఉందో, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెక్స్ట్ నెంబర్ 8 అంటే 5 కి 8 ఎంత పర్సెంట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 60% వస్తుంది. సో 50% of 5 is 2.5. 2.5 plus 5 is 7.5, and here is 8. And if we add 10% of 5, it is become it is equals to 0.5. 7.5 plus 0.5 is 8. సో ఇలా మనకు ప్రతి నెంబర్ కూడా 60% హైయర్ తో పోతుంది. అయితే ఈ సీక్వెన్స్ నే ఐడియల్ ప్రాసెస్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, సో యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ ఎలా చేస్తారంటే, మనకు దీనికి ఒక బెస్ట్ ఇది ఉంది. ఐ మీన్ అది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. జస్ట్ మినిట్, అట్లా 1 minute మీకు చూపిస్తాను. అది ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తారు యూజర్ స్టోరీస్ అనేది నేను చూపిస్తాను మీకు. యాక్చువల్ గా ఈ ప్రాసెస్ ని మేము మా దీంట్లో వాడామన్నమాట. ఐ మీన్ లైక్ మా ప్రాజెక్ట్ లో వాడున్నాము. సో జస్ట్ మినిట్, ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ దట్ ఇమేజ్. Where is that? Yeah, got it. But I'm unable to see. Just a minute. లేదు, ఇంకా నేను మొబైల్ లో నుంచి నేను ఫస్ట్ దీంట్లోకి పంపించుకుంటున్నాను సిస్టమ్ లోకి. Sure. Okay. సో ఈ లోపల మనం ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నాం, అది ఓపెన్ అయ్యేంత లోపల. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే స్టోరీని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ గా మనం కొన్ని స్టెప్స్ ని చెక్అవుట్, ఐ మీన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ స్టెప్స్ ఏంటంటే, సో యాడింగ్ యూజర్ స్టోరీస్ లో ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ జరిగిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ ప్రాపర్ గా జరిగిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అయితే యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ ఎలా చేస్తారంటే ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతారు. టీషర్ట్ సైజ్, బకెట్ సైజ్, ఫిబొనాకీ సిరీస్, జిపి సిరీస్, ఇలా డిఫరెంట్ సిరీస్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఫిబొనాకీ సిరీస్ నే మనం ఎక్కువగా తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇది ఐడియల్ గా ఉంటుంది. అండ్ సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద two numbers, consecutive two numbers will be not more than 60%. అండ్ ఫర్ ద ఎస్టిమేషన్ ఫర్ ఏ యూజర్ స్టోరీ, ఇప్పుడు 5 days లో చేయాలని ఒకరు చెప్పారు అనుకోండి, ఒక డెవలపర్. ఇంకో డెవలపర్ ఏం చెప్తాడంటే నేను 8 days లో చేస్తాను ఆ వర్క్ అని అంటాడు.
ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే 60% కంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకేమైతుందంటే కన్ఫ్యూజన్ తక్కువగా ఉంటుంది. అదే జీపీ సిరీస్ ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, జీపీ అంటే గ్రేటర్ టు ద పవర్ అని. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 power 1 is 2 The next number is, like I will show that in written, 2 power 1 అది తీసుకు, I mean like power 1 తీసుకోవాలి కదా, like 2 power 1, select that one. 2 power 1 ఎంత వస్తుంది, equals to, I mean like the next number is 2 only. And for this one, power 2 will be like 2 power 2 will be like 4. So the next higher number is 4. And 4 power 3 or 4 power 2, if I am taking same squaring, I am taking every time, just to make you clear with this. 2 power 2 is 4. 4 power 2 is 16. And 16 power 2 is, again the number will be too much high. Is 16 power 2, 256 something it will come. So the higher number, ఇప్పుడు ఈ తర్వాత నెంబర్ ఎలా ఉంటుందంటే నెక్స్ట్ హైయర్ నెంబర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవలపర్ నేను 2 days లో కంప్లీట్ చేస్తానంటే ద అనదర్ డెవలపర్ మే సేస్ 4 days, కెన్ చూస్ అనదర్ నెంబర్ 4 days. Here it is okay, but the higher number which it is coming is 4 power 2 is 16. If a developer says 4 days I will complete, the other one should say 16 days. The gap between 4 to 16 is too high, and it will produce some like a confusion or a conflict stage. It will lead to a conflict stage where between two developers, why he is saying so least number and the other one is saying too high number. So that will lead to one conflict stage. Means the developer who is saying the higher number, లైక్ మేనేజ్మెంట్ ఏమనుకుంటారు, వీడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాడు చేసేదానికి, వీడు వర్క్ చేయట్లేదు అనుకుంటాడు. ఈ 4 days తీసుకున్న వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ 4 days కమిట్ అయితే ఇన్ కేస్ ఆ 4 days లో వర్క్ అవ్వకపోతే అప్పుడు కూడా అదొక ఫెయిల్యూర్ కి లీడ్ చేస్తుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ రైజ్ చేస్తుంది జీపీ సిస్టమ్. వేరాజ్ ఫిబ్నాకీ సిరీస్ అలా కాదు, వెరీ క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట. లెట్ us see this user story. సో యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ ఇలా చేస్తాం. సో మొబైల్ యాప్ ఫ్యూచర్ ఫర్ డిపాజిటింగ్ చెక్స్. సో దీంట్లో ఐ మీన్ లైక్ ఇట్ మే నాట్ బి క్లియర్. ఐ జస్ట్ ఫ్రమ్ మై డెస్క్టాప్. సో యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉండాలి, ఒక యూజర్ స్టోరీ డిస్కషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఐటీలోనంటే, సో యూజర్ స్టోరీ ఏం రాసుకుంటామంటే మొబైల్ ఫ్యూచర్ లో చెక్ డిపాజిషన్ రావాలి మొబైల్ యాప్ లో అనేది మనం ఒక ఫ్యూచర్ ని డెవలప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దాంట్లో డెవలపర్స్ డిస్కస్ చేస్తారనమాట. దాంట్లో ఆల్రెడీ బిజినెస్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ బిజినెస్ డాక్యుమెంట్ ని వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు. ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే చెక్, ఐ మీన్ లైక్ ఇందులో మనం ఏం చూస్తామంటే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చేయాలి. ఫస్ట్ యాక్టివిటీస్ మనం చెక్ ని డిపాజిట్ చేయకముందు, సో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఫస్ట్ లో యాక్టివిటీ 1 లో మనం ఏంటంటే చెక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. తర్వాత డిపాజిట్ చెక్ అనే ఆప్షన్ ఉండాలి. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకొని తర్వాత డిపాజిట్ చేయాలి. అయితే స్టెప్ 2 లో ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ స్టెప్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే, సెకండ్ యాక్టివిటీ మనం ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఫస్ట్ లాగిన్ యాక్సెస్ ఉండాలి, తర్వాత అకౌంట్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి, అకౌంట్ లో మనం ఎంత ఉంది ఏముంది అని చెక్ చేసుకునే దానికి. తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ తో డిపాజిట్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, ఎంటర్ మొబైల్ డిపాజిట్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి. తర్వాత సైన్ ఇన్ చెక్ మీద సైన్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఫోటోగ్రాఫ్ చెక్, సో ఆ డిపాజిట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అది ఓనా లేకపోతే ఇంకోటి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సబ్మిట్ డిపాజిట్ ని సబ్మిట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం
మనకు డిపాజిట్ కన్ఫర్మేషన్ కూడా కావాలి. ఆ కన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంది, కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డిపాజిట్. అండ్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీ చూడండి, మొబైల్ యాప్ లో చెక్ డిపాజిషన్ కోసము ఏమేమి ఉండాలంటే వాడు లాగిన్ అవ్వాలి, అకౌంట్ యాక్సెస్ ఉండాలి, మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి, సైన్ చెక్ మీద సైన్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి, ఫోటోగ్రాఫ్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి, సో సబ్మిట్ డిపాజిట్ ఉండాలి, కన్ఫర్మ్ డిపాజిషన్ ఉండాలి. అయితే ఇవంతా జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఏమేమి ఉండాలంటే లాగిన్ డీటెయిల్స్ కింద ఏమి ఉండాలి, లాగిన్ డీటెయిల్స్ లో ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్, యూజర్ నేమ్ కానీ లేదా మెయిల్ ని కానీ ఎంటర్ చేయాలి. అయితే దాంట్లోనే ఇంకొకటి ఏముంటదంటే మెయిల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి, ఆ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి, ప్రెస్ లాగిన్ బటన్, సో లాగిన్ బటన్ కూడా ఉండాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడే వాడు ఏం చేయగలుగుతాడు, లాగిన్ డీటెయిల్స్ ని ఎంటర్ చేయిస్తాడు అనమాట. లాగిన్ డీటెయిల్స్ లో లాగిన్, యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్, పాస్వర్డ్, తర్వాత లాగిన్. అయితే ఇదంతా జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ స్టేట్ కి తీసుకోవాలంటే, సో పాస్వర్డ్ ఏదైనా మర్చిపోయి ఉంటే పాస్వర్డ్ ఇనిషియేట్ చేస్తాం, లేకపోతే టాగిల్ రిమెంబర్ మీ, అక్కడ ఇన్ కేస్ వాడు కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి, అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ డీటెయిల్స్ ని మనం మళ్ళీ ఫర్దర్ గా సేవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఒక యూజర్ స్టోరీలో ఒక పాయింట్ ని ఎన్ని పాయింట్స్ గా డివైడ్ చేశారు, సో ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే, సో వీ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ స్టోరీ పాయింట్స్ అంటాం అనమాట. వీటిని మనం స్టోరీ పాయింట్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సంజన గారు మీకు క్లియర్ గా ఉందా నేను చెప్పింది? ఐ మీన్ ఈ స్టోరీ పాయింట్స్ ని కూడా మనం ఆ టాస్క్ సబ్ టాస్క్ లో మనం కన్సిడర్ చేయలేము. సో దట్స్ ఫాల్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఓన్లీ. యా చెప్పండి సంజన. ఐ మీన్ నేను ఏమడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు యూజర్ స్టోరీలో ఈ యూజర్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఏదైతే ఎలాబరేట్ చేశారో ఒక చెక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ నుంచి అవన్నీ, సో ఇవన్నీ కూడా మనం టాస్క్ కిందకి రావంటున్నారా మీరు? ఐ మీన్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద టాస్క్ అన్నమాట. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ స్టోరీ ఇది అనుకుందాం, దాని కింద టాస్క్ ఏంటి, చెక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ చెక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కింద సబ్ టాస్క్లు అనేవి ఏమేమి ఉన్నాయి, లాగిన్ క్రియేషన్ చేయాలి, యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్ ఐడి క్రియేషన్ జరగాలి, ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అనేది ఐ మీన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ అనేది ఉండాలి. అంటే ఐ మీన్ లైక్ లాగిన్ కావాలంటే యూజర్ నేమ్ ఉండాలి, పాస్వర్డ్ ఉండాలి. యూజర్ నేమ్ కి ఒక స్టోరీ పాయింట్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేదానికి ఒక స్టోరీ పాయింట్, తర్వాత అవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ప్రెస్ లాగిన్ బటన్ ఉంటుంది కదా, అది క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా ఒక పాయింట్ అనమాట. జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ డిస్టర్బింగ్. సారీ సంజన, చిన్న డోర్ ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మొబైల్ యాప్ ఫ్యూచర్ లో అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక యూజర్ స్టోరీ అనుకుందాం, దాని కింద లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఉండాలనేది ఒక టాస్క్. అయితే లాగిన్ డీటెయిల్స్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే సబ్ టాస్క్లు ఏమేమి ఉండాలి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేదానికి ఆప్షన్స్ ఉండాలి, అవి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక బటన్ ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ఐ మీన్ లైక్ ఇన్కరెక్ట్ గా ఉంటే అక్కడ ఇనిషియేట్ ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ అనే బటన్ ఉండాలి. ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ అనేది ఒక బటన్ ఉండాలి, ఐ మీన్ లైక్ ఒక ఆప్షన్ ఉండాలి. అయితే ఇన్ కేస్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ రెండు ఓకే బాగున్నాయి, అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది, మ్యాచ్ అయినాయి అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దానికి రిమెంబర్ మీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. రిమెంబర్ మీ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉండాలి. అంటే ఇన్ కేస్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ లాగిన్ అయితే అక్కడ ఎవరైతే కస్టమర్ ఉన్నాడో వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకూడదు అనే దానికి ఇది కూడా ఉండాలి అని. సో ఇలా ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటినీ, ఇదంతా కూడా సబ్ టాస్క్లు అనమాట. ఇక్కడ టాస్క్ అనేది లాగిన్, అయితే చెక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది యూజర్ స్టోరీ అనుకుందాం. ఓకేనా?
ఎస్. సో ఇప్పుడు యూజర్ స్టోరీ దాని కింద ఏముంటాయంటే ఇవన్నీ కూడా స్టోరీ పాయింట్స్. ఎక్కడి నుంచి లాగిన్ డీటెయిల్స్ నుంచి ఇక్కడ టాగుల్ రిమెంబర్ వరకు ఇవన్నీ స్టోరీ పాయింట్స్ అంటాం అన్నమాట. అలాగే అకౌంట్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు వ్యూ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, సి పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఓపెన్ న్యూ అకౌంట్, సి లీగల్ లీగల్ డిస్క్లోజర్, ఎస్ గెట్ సేవింగ్ అడ్వైజెస్ ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా ఏమైతాయంటే ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ కింద సబ్ టాస్క్లు అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా స్టోరీ పాయింట్స్. సో యూజర్ స్టోరీ ఈస్ బ్రేకెన్ డౌన్ ఇంటూ స్టోరీ పాయింట్స్. స్టోరీ పాయింట్స్ మే బి a task or subtask. ఓకేనా? గాట్ ఇట్. ఎస్. సో ఇలా మనకు ఐ మీన్ లైక్ ఒక యూజర్ స్టోరీని ఎస్టిమేట్ చేస్తారు. ఆ ఎస్టిమేషన్ ప్రాసెస్ కే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ మెథడ్స్ ని ఫాలో చేస్తాం. అక్కడ ఏవైతే నెంబర్స్ వచ్చాయో ఐ మీన్ లైక్ మనం ఎస్టిమేషన్ చేసామో అవన్నీ కూడా ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారంటే యూజర్ స్టోరీ కింద ఎన్ని స్టోరీ పాయింట్స్ ఉండాలి అనే దానికి ఈ నెంబర్ ని తీసుకుంటాం. అది యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ కాకుండా స్టోరీ పాయింట్ ఎస్టిమేషన్ అనుకోండి, అప్పుడు ఇదే నెంబర్స్ ని హవర్స్ లో తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. యూజర్ స్టోరీని ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ కింద ఎన్ని స్టోరీ పాయింట్స్ ఉండాలి అనేటప్పుడు ఈ నెంబర్స్ ని తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ ని. అలాగే ప్రతి స్టోరీ పాయింట్ ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ స్టోరీ పాయింట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయడానికి మనకు ఆ ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అంటే స్టోరీ పాయింట్ ఎస్టిమేషన్. యు ఆర్ క్లియర్, రైట్? యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ is done in number of story points. So for this check account balance, what are the story points? How many story points are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and account access is also one task under that. So 7, 8, 9, 10, 11, 12. So for this particular checking account balance, so we have 12 story points. 12 స్టోరీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అయితే మనకు ఇక్కడ తీసుకున్న నెంబర్స్ లో 12 అనేది లేదు, గమనించారా మీరు? 8 ఉంది, 13 ఉంది. సో బట్ 12 అనే నెంబర్ ఎందుకు తీసుకున్నారంటే మేబీ వన్ డెవలపర్ మైట్ హ్యావ్ సెడ్ దట్ ఐ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ వర్క్ బై టేకింగ్ 8 స్టోరీ పాయింట్స్. సమ్ అదర్ డెవలపర్ మైట్ హ్యావ్ సెడ్ ఐ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ వన్ బై టేకింగ్ like 21 story points, or they might have said 15 story points. So if that situation rises where different different members of a development team says different story point estimation, then they will take average of these two. అవి రెండింటిని యావరేజ్ గా తీసుకుంటారు అన్నమాట. సో యావరేజ్ గా తీసుకున్నప్పుడు అది మేబీ ఇట్ మే రీచ్ టు 12. ఓకే, యావరేజ్ ని తీసుకొని 12 లో చేద్దామని చెప్పి బోత్ కాంప్రమైజెస్ అండ్ దే విల్ గో అహెడ్. ఇలా జరుగుతుంది. సో ఈ స్టోరీ పాయింట్ ఎస్టిమేషన్ అలా జరుగుతుంది. అయితే ఈ స్టోరీ పాయింట్స్ ని మనం తీసుకున్న తర్వాత సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ యాక్సెస్ మనము మన టీమ్ కి ఇవ్వాలంటే ఎన్ని గంటలు పడుతుంది, ఐ మీన్ హౌ మెనీ అవర్స్, వర్కబుల్ అవర్స్ ఇట్ విల్ టేక్ టు కోడ్ టు ప్రొవైడ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అని అడిగితే సమ్ మే సేస్ like 8 hours I can do, some may says 3 hours I can do, they will take average of 5. That depends. That estimation for a story point we can call it we can take in manual hours, like these are, they may say 3 hours, 8 hours, 3, 5, 8, 13 hours, something like that. This is for story point estimation. Whereas user story estimation, they may say so I can complete this one in 5 story points, I can complete this one in 8 story points, I can complete this one in 13 story points. So when it comes to user story, that is like a story point estimation. We'll use this number for story point estimation. User stories are broken down into story points. That story how many story points we need to divide a particular user story, we'll follow this sequence. But when it comes to story point estimation, a story point estimation can take hours. Each story point can complete within hours. It may not take days together. So with a maximum of 13 hours they will take, or 16 hours maximum. More than that one, no story point should not be more than 16 hours. Generally, ideal system is that one.
In some cases, it may takes more than that also. That is exceptional cases. But in general, But that not should all, not. right, Dhananjay? Yes, But yes, not all, right? It's 16 yes. is the minimum if you want to exceed, but not in all the cases, sometimes. Yeah, 16 is a maximum case. But within Okay. 16, I mean, like 8 hours only, a story point should complete. Okay, okay. Yes, within 8 hours. But maximum is 16. More than 16, if it is going, again, we need to divide that particular story point into smaller pieces. Okay. So that process will take place. సే మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా, దీన్ని ఆల్రెడీ మనము వుడ్ లాగ్ ని తీసుకొని చెప్పాను అనమాట. పెద్ద వుడ్ లాగ్ ఉంటుంది. అర్థమైంది అది. అదే దాన్ని ఇంకొక అంటే ఈ స్టోరీ పాయింట్ కి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను. మన దగ్గర ఉన్న పొయ్యి, ఐ మీన్ లైక్ ఏదైతే ఫర్నెస్ ఉందో, ఐ మీన్ లైక్ మనం పొయ్యి అనే కదా అంటాం. పొయ్యిలో ఒక కట్టెని పెట్టాలనుకోండి. ఈ కట్టె అనేది మనకు స్టోరీ పాయింట్ అనుకుందాం. ఓకేనా? ఈ స్టోరీ పాయింట్ ని మనం పొయ్యిలో పెట్టాలంటే పొయ్యి అనేది టైం బాక్స్ అనుకుందాం. అయితే ఈ స్టోరీ పాయింట్ ఏమైందంటే ఈ పొయ్యి కంటే కూడా పెద్దదిగా ఉందనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని కంపల్సరీగా బ్రేక్ చేస్తేనే పొయ్యిలో పడుతుంది. అవునా? So if a situation rises like a story point is taking the estimation more than 16 hours, then we will go for further breaking down of that story point so that it can accommodate within the time box, like 8 hours to 16 hours. So that is a process. Any case, if it is a user story and it is taking more than 2 sprints, then again we'll break that story point into 2 different story points. Instead of taking a single story point, we'll take that one into 2 different story points. User stories. So user story is taking more than 2 sprints, then we'll break down into 2 different user stories and we'll work on it. Yeah. So if a user story our development team is considering, then that should complete within 2 weeks or maximum of 4 weeks. So if it is taking 2 weeks, how many story points we can go ahead with this particular user story? That the process will go through estimation. Their developers will decide how many story points does that that user story should contain. Yeah, that story points will be decided with the process of Fibonacci. I mean, like with a sequence of Fibonacci series, we can consider these many story points are estimable. Like they will estimate that. If particularly they are coming to a story point instead of a user story, then they will go with manual hours. So 1 hour, 2 hour, 5 hour, 8 hours, 13 hour. So some number of hours work, story point estimation. So numbers are same. If it is days, then we can say that one. If it is story points, then we can consider that as user story. Whereas if it is hours, we can say that it is a story point. So now I'll represent this one with a one word, that is, say, user stories. I think the screen was lagging, right? Yeah. Okay, Sanjana, we'll continue this class by tomorrow. I think network was down here. So, but Sure, Dhananjay, why not? Yeah. Actually, Actually, by the time I'll just review today's class and tomorrow's class. And there is nothing to be done practical on a Zira. Yeah, actually, there is nothing until we understand this Fibonacci series and estimation. At least we should understand before starting the sprint what are the checklists we need to go. So under the checklist, what are the manual things we need to do, or manually what we need to check. Those all things, when we come to a clear point, then we can understand the process of starting sprint. I'll just go through the classes once again for yesterday's and today's. Sure, Okay. sure, Dhananjay. Yeah. Yeah, Thank you, and Dhananjay. yeah, sure. And one more thing is this: the user story always estimated in story points. That is a word I want to write here. Orally, I'm saying. Yeah. User stories are estimated in story points.
Story points are estimated in manual hours. That is the only thing you need to remember. Story points always estimated in manual hours. So interviewer will ask this question, why story points are estimated in manual hours, not in days, they will ask. So for that, what you need to say is, story points are the piece of workable things which should be complete within like 8 to 16 hours according to the company guidelines. So when we are taking in days and all, so we cannot say that for a particular user story, if it is taking 10 hours, then we cannot say like 1.2 days or some other thing. So for convenience, we say those things in manual hours, and that too story points too small to estimate. So two small things to estimate. So we'll estimate that one in workable hours, whereas user stories are big and that can be completed within a sprint or more than one sprint, not more than two. So in 1 or 2 sprints, they will complete. So we'll estimate that in days or story points. So that is the answer we need to give. Yeah. So with this, we'll wind up the class. First of all, I'll stop the screen.